who was a court officer or court clerk known as a Sarastadar. And what? Yeah, Why are you looking at me like that, buddy? Bongabondu's parents used to call him Paita, Koka when he was young. Welcome to Spoken English class, episode 4. গল্পে গল্পে ইংরেজি শেখার আসরে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা গল্প করব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আমাদের আজ গল্পের নায়ক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আমরা গল্পে গল্পে ইংরেজি শেখার আসরে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন বেঙ্গালি অ্যাকসেন্ট অপূর্ব, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট সুবর্ণ। Hello. তাহলে শুরু করা যাক। I want to make this clear. I love Bangabandhu. Love him. Now let's learn about the love of my life. A solution is always there. We want our... Ow! Stop slapping me. By that we mean... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক, বাংলাদেশের জাতির জনক, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তিনি 17ই মার্চ 1920 সালে জন্মগ্রহণ করেন গোপালগঞ্জে। Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh, was born on March 17, 1920. Without his birth, Bangladesh would not have been born. He was born in the Tongipara village of the Gopalganj district in what used to be British India. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born Sheikh Mujibur Rahman to parents Sheikh Lutfar Rahman, who was a court officer or court clerk known as a Sarastadar. And what? Yeah, Why are you looking at me like that, buddy? and a mother named Sayera Khatun. So, he was born in Tungipara village. This is located in Gopalganj district, which at the time was located inside British India, since it was 1920, which is obviously not before 1947. Which obviously. অনেক ভালো বলেছে, আমাদের চেয়ে অবশ্যই অনেক ভালো বলেছে। অবশ্যই সুবর্ণ ভালো তো বলবেই, কারণ সুবর্ণ বঙ্গবন্ধুর উপর একটি বই প্রায় লেখা শেষ করে ফেলেছে। ঠিক আছে। ছোটবেলায় বঙ্গবন্ধুর বাবা মা আদর করে খোকা বলে ডাকতেন। When he was young, Bangabandhu's parents adorably called him Koka. Bongabondu's parents used to call him Paita, Koka when he was young. Kwaika is only my nickname. So. We call him Kwaika. No, they don't. আজকে বঙ্গবন্ধুর বিশাল জীবন, কারণ যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, তার এই বিশাল জীবন আমাদের এই স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে আমরা এক ক্লাসে শেষ করতে পারবো না। সেই জন্য আমরা শেষ করব 15ই অগস্টে। আজকে প্রথম পার্ট, কালকে হবে দ্বিতীয় পার্ট। প্রথম পার্টে আমরা শুধুমাত্র 3টি জিনিস করব, সেটি হচ্ছে তার চাইল্ডহুড, তার বাল্য ছেলেবেলা, তারপর আমরা যেটা করব তার এডুকেশন, তার পড়ালেখা, এরপর আমরা করব তিনি কিভাবে সারওয়ার্দী এবং A.K.M. ফজলুল হকের সাথে তার বন্ধুত্ব হলো। কালকে আমরা
যেটা করব সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর 52-এর ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, সেটা হবে কালকে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বঙ্গবন্ধুর এডুকেশনে চলে যাই, কেমন বন্ধুরা? Let's go. ওকে, 1929 সাল বঙ্গবন্ধু তৃতীয় শ্রেণী শুরু করেন গোপালগঞ্জের পাবলিক স্কুল। আমি দেখে দেখে পড়ছি, কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর উপর আমার কোনো পাণ্ডিত্য নেই, আমি বঙ্গবন্ধুর উপর কোনো বইও লিখিনি। বঙ্গবন্ধুর উপর পাণ্ডিত্য আছে ওনার, উনি বঙ্গবন্ধুর উপর বই লিখেছেন, সেজন্য আমি দেখে দেখে পড়তে হচ্ছে। 1929 সালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং 2 বছর পর মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলে বঙ্গবন্ধু ভর্তি হন চতুর্থ শ্রেণীতে। In 1929, Bangabandhu enrolled in the class 3 Gopalganj public school, and then 2 years later he enrolled in 4th grade. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman went to Gopalganj Missionary School for elementary school. He was in 3rd grade, or the 3rd class, class 3, and in 2 years he would move up to 4th grade. Later on, he would also have other difficulties with his education. বঙ্গবন্ধু তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি, কিন্তু তাকে শেখ মুজিবুর রহমান ডাকতে কেমন জানি মানে বুকের কোথায় জানি মানে কেঁদে ওঠে, তাই আমি আমাদের পুরো ক্লাসে ওনাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলে ডাকবো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1934 সালে হঠাৎ করে তার চোখে সমস্যা হয়, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না চোখে। 1934 সালের কথা, মাত্র 14 বছর বয়স, তখন মাত্র 14 বছর বয়স থেকে তিনি তার চোখের সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি স্কুলে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েন, তার চোখের সার্জারি হয়, 4 বছর লাগে সার্জারি সারতে, 4 বছর তিনি স্কুলে যেতে পারেননি। When he was in school, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was suddenly afflicted by an eye condition that forced him to get out of school for 4 years, during which he had to undergo an intensive eye surgery. When he was 14 in 1934, Sheikh Mujib contracted cataracts, which is a disease which makes your lens in the eye kind of cloudy and really cloudy. So he had much trouble seeing, and he had to wear glasses for the rest of his life, as you can see over here. He also had a heart disease named bulbul accompanying this. This respiratory disease has other names in English. So he was afflicted by these and needed critical surgery and had to recover for 4 years. That made him go out of school for a very long time, and this became sort of a critical factor in his schooling years, as he became much older than most of his classmates. Let's go. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের বঙ্গবন্ধুর উপর তেমন কোনো পাণ্ডিত্য নেই, আমার এবং আমার বড় ছেলের। বঙ্গবন্ধুর উপর যত পাণ্ডিত্য হচ্ছে সুবর্ণ আইজাকের। We are very proud of him. He for joining us as American accent. আর তার বঙ্গবন্ধুর উপর পাণ্ডিত্য এসেছে, তিনি বঙ্গবন্ধুর উপর যতগুলি বই লেখা হয়েছে সব পড়ে ফেলেছেন। 1942 সালে বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে। 1944 সালে বঙ্গবন্ধু ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে, এবং 1947 সালে বঙ্গবন্ধু বিএ পাশ করেন একই কলেজ, কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। আমি দেখে দেখে পড়ছি, আবার বলছি, কারণ আমার বঙ্গবন্ধুর উপর কোনো পাণ্ডিত্য নেই। In 1942, Bangabandhu graduated from Gopalganj Public School, and after which he got his bachelor's degree in 1944 from Islamia College. Liar! He actually got his bachelor's degree in 1947. Look at the script, idiot. Okay, go ahead. Anyway, Muhammad Sheikh Mujibur Rahman passed his
his matriculation exams and graduated from Gopalganj Missionary School in 1942. And he got his bachelor's degree from Islamia College in 1947. He went there in 1944, BTW. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর পণ্ডিতের সামনে, যার বঙ্গবন্ধুর পাণ্ডিত্য আছে, তার সামনে আমরা কেমন অসহায় হয়ে পড়ি। বাট I'm not a teacher, little buddy. এরপরে আমরা যেটাতে যাব সেটি হচ্ছে যখন ভারত বিভক্ত হয়েছে একেবারে এই মাসে, তাই না, 14ই আগস্ট। যখন ভারত বিভক্ত হলো, বঙ্গবন্ধু ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঠিক আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় তিনি তখন বড় নেতা, কিন্তু তিনি তখন মুসলিম লীগের বড় নেতা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 4th শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য তাদের পক্ষে কথা বলা শুরু করেন। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি। কর্তৃপক্ষ তো তখন পাকিস্তানি, তাই না, আমরা তখন ইস্ট পাকিস্তানের আন্ডারে। আমরা বলছিলাম 1947 সালের কথা। তো বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক্সপেল করা হয়। In 1949, 2 years after the partition of India, Bangabandhu enrolled in Dhaka University. However, when he was taking classes at Dhaka University, he began advocating for the lowest class workers at the university. For example, the 4th class workers such as janitors or other custodial employees. And because of that, the university management did not like what he was doing, and they ultimately expelled him from the university. No, why do I even have this on my desk? Only stupido boopidos need this kind of stuff. I know who does need this stuff. You little bunny. Thank you. Anyway, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned to Dhaka after the partition of India in 1949 and started studying law at the University of Dhaka. However, there he was expelled because he was advocating for the rights of 4th class employees, such as janitors. সুবন্ধুর সামনে আমি অসহায়। একটি উদাহরণ দিই। 3 hour রিজনস কেমিস্ট্রির পরীক্ষা সে একটু আগে 20 মিনিটে শেষ করে ফেলেছে। এবার আমরা এতক্ষণ কথা বললাম বঙ্গবন্ধুর বাল্য ছেলেবেলা এবং বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা এবং বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবন। এবার আমরা কথা বলবো বঙ্গবন্ধুর লিডারশিপ, কিভাবে তিনি AK ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সারাওয়ার্দীর সাথে বন্ধুত্ব করলেন। এই বন্ধুত্ব কিন্তু এক সময় বাংলাদেশ সৃষ্টি করবে। 1936 সালে বঙ্গবন্ধুর বয়স কত? মাত্র 16 বছর। 1936 সাল থেকে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা শুরু করলেন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়লেন। 1936 সাল থেকে তিনি তখন নজরুলের কবিতা পড়ে একেবারে মানে উদ্বুদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে। No one's mentioning that he was married in 1933 when he was 13 and his wife was 8. That's younger than me. That's true. 2 years younger. That's true. বঙ্গবন্ধু অতি অল্প বয়সেই বিয়ে করেন। বঙ্গবন্ধুর যখন বিয়ের কথা ঠিক হয় তখন তিনি মানে বিয়ে কি জিনিস সেটাও বলতে পারবেন না। You know what's even worse? Yes. It was an arranged marriage that occurred when he was 8 and his wife was 3. তাহলে আমি অনুভব করি বঙ্গবন্ধু যখন 8 বছর তখন তার বিবাহের ঠিক হয়, তার ওয়াইফের বয়স ছিল তখন 3 বছর। 8 বছরের বঙ্গবন্ধু এবং 3 বছরের ওয়াইফ বেগম ফাজিলুন্নেসা মুজিব।
এবার আমরা যেটাতে বলবো সেটা হচ্ছে 1936 সাল থেকে মাত্র 16 বছর বয়স থেকে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। Starting from 1936, at the age of just 16 years old, Bangabandhu began protesting against the British. At the tender age of 16, in 1936, Mujib already started growing anti-British sentiment. At first, he started supporting Subhash Chandra Bose, but later he started becoming a Hussein Sohrawardi follower. Also, I have a message to a lot of you viewers. Laugh all you want. I don't care. ইয়েস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একজন ভক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু তিনি একই সাথে হোসেন শহীদ সারওয়ার্দির সাথে বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েন একেবারে অল্প বয়সে, মাত্র 16 বছর বয়সে। 1938 সালে বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন মাত্র 18 বছর। হোসেন শহীদ সারওয়ার্দি তিনি তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং AK ফজলুল হক তারা গোপালগঞ্জে আসেন বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য। কল্পনা করতে পারেন আপনার বয়স 18 বছর এবং আপনার সাথে দেখা করার জন্য হোসেন শহীদ সারওয়ার্দি এবং AK ফজলুল হক আপনার যেই জেলায় আপনি থাকেন সেখানে আসেন। এটা ঘটেছিল, সনটি ছিল 1938। In 1938, at the age of only 18, two very significant individuals came to meet Bangabandhu. Number one, AK Fazlul Haq and Sarwadiha. Hossein Sahid Sarwadi. Hossein Sarwadi. They came to meet Bangabandhu when he was only 18 years old. Oh my God! Look at how wrong he is. First of all, he said at the age of 18 and then said the names of the two important figures, which implies that they traveled there at the age of 18. Not Mujib was 18 when they traveled there. Obviously, that's what I meant. Anyway, he also said Fazlul Haq when it's obviously AK Fazlul Haq, you know? Anyway. That guy had a big name, AK Fazlul Haq. Okay, I'm just kidding. I wouldn't do that. Sure. I only do that to stupid old boopidos, you know? Okay. Anyways, let's actually get started on the statement. In 1938, Hussein Sohrawardi and AK Fazlul Haq, who were both incredibly important people at the time. One of them was the Prime Minister and another was the Labor Minister. Shut up. When minister, you are 18 and minister come to your village to meet you. Prime Minister. Yeah, he was a very famous little guy. They met up with him, and Hussein Sohrawardi gave him the number. Hussein Sohrawardi gave him his house location and address. যখন তুমি তোমার বয়স 18 বছর এবং মন্ত্রী তোমার সাথে তোমার গ্রামে দেখা করতে আসে এবং একটি কাগজে তোমার কাছে চিঠি লেখে এবং নিচে তার অ্যাড্রেসটি লেখে, কলকাতার অ্যাড্রেস, এবং তোমাকে বলে আমার বাসায় চলে এসো, কলকাতায় তোমার সাথে কথা আছে। তখন তুমি কিন্তু বোঝা উচিত যে মন্ত্রী কি বোঝাতে চাচ্ছেন। মন্ত্রী বোঝাতে চাচ্ছেন তোমার হাত ধরেই ইস্ট পাকিস্তান বাংলাদেশ হবে। When Bangabandhu was only 18, Sarwadi wrote down his home address for Bangabandhu on a piece of paper and invited Bangabandhu to come visit his house in Kolkata so that they could discuss the formation of Bangladesh from East Pakistan. Look at this idiot who doesn't even know English.
He literally said at only the age of 18, making it look like an entirely separate and much more important event than that whole visit. I mean, what was the point of the visit if they didn't give the address? Well, they did during the visit, idiot, stupid. So, anyways, I guess that's the line, saying he wrote down an address on a piece of paper, because that's what I honestly heard. You know? Let's wrap it up, little boys and girls. তারপর যেটা ঘটলো সেটা তো ইতিহাস। সালটি ছিল 1939। বঙ্গবন্ধু কলকাতায় আসলেন। কলকাতা তার জন্য নতুন কোনো কিছু ছিল না। তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বিএ পাশ করেছেন। সো কলকাতা তার জন্য নতুন কোনো স্থান ছিল না। 1939 সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতায় আসেন। তখনও ভারতবর্ষ, তখনও ইস্ট পাকিস্তান হয়নি। তিনি সারওয়ারদের সাথে দেখা করলেন। সারওয়ারদি তাকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ করার জন্য অনুরোধ করলেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ করা হলো এবং বঙ্গবন্ধু অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারি করা হলো। বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন 19 বছর। 19 বছরের একজন বালক। আমার ছেলের বয়স 19 বছর। এই বয়সে বঙ্গবন্ধুকে করা হয়েছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারি। বিরাট ব্যাপার। At the age of 19, Bangabandhu returned to Kolkata. At that time, the India was still not partitioned into Pakistan or Bangladesh, and he met with Sawar Devi, who encouraged him to join the All India Muslim League, and ultimately he became the General Secretary of that All India Muslim League at only the age of 19. At the age of 19, in 1939, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman went to Kolkata, where he met with Hussein Sohrawardy for a meeting. The main topic of the meeting was forming a Muslim Students League for all of India. Right now, there are Muslim leagues for individually for different parts of the country, but they were all fragmented. So this was the beginning of the All India Muslim League, and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman would eventually become one of the founding fathers of it. আমরা এখানেই শেষ করব, কারণ বঙ্গবন্ধুর জীবন হচ্ছে একটি বিশাল কাব্য। এই কাব্য এক রাতে শেষ করা যায় না, একটি ক্লাসে শেষ করা যায় না। আমরা 5-6টি ক্লাসে বঙ্গবন্ধুর জীবনী শেষ করব। তো আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বললাম সেটি হলো বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবন, এবং বঙ্গবন্ধু কীভাবে সারওয়ার্দি এবং A.K.M. ফজলুল হকের সাথে বন্ধুত্ব হলো, এবং তিনি কীভাবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হলেন মাত্র 19 বছর বয়সে। তখনও তার মানে ভারত বিভক্ত হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু কিন্তু বিশাল নেতা হয়ে গিয়েছিলেন মাত্র 19 বছর বয়সে। কি শিখলাম আজকে শিখলাম 16 বছর বয়সে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য 2জন মন্ত্রী এলেন গোপালগঞ্জে। একজনের নাম ছিল A.K.M. ফজলুল হক, আরেকজন হোসেন শহীদ সারওয়ার্দি। 17 বছর বয়সে বঙ্গবন্ধুকে হোসেন শহীদ সারওয়ার্দি তার বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কলকাতার বাসায় দেখা করার জন্য। 19 বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তখনও কিন্তু ভারত বিভক্ত হয়নি। এটি 1939-এর কথা। 1947 গিয়ে ভারত বিভক্ত হবে। ভারত বিভক্ত হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বিশাল নেতা। ভারতবর্ষের পুরো মানুষই বঙ্গবন্ধুকে চেনে। এই মানুষটি
একটি মহাকাব্য। এই মহাকাব্য একদিনে শেষ করা যাবে না। তো আমরা আজকে এই লেসনে অনেক ভুল করেছি। আমাদের ভুলগুলি, I'm sure I made mistake and my elder son also made mistake because we are not expert on Bangabandhu. However, Shubhanu is expert on Bangabandhu. If we made any mistake, I don't know. If I made any mistake, I don't know. I probably made some mistake accidentally. He will fix it. I mean, I was the one who wrote the script, little buddies. Okay. Anyway, thank you everybody for watching, and let's wrap it up, little boys and girls. Thank you everybody for watching. We'll see you in the next lesson of spoken English. Alright, bye!